Valli, we can start, Valli. Yes, ma'am. Sneha? Yes, ma'am. Yes, A ma'am. warm good evening to all who are gathered here. I take immense pleasure in welcoming you all for the session on fight against coronavirus in the perspective of medicinal chemistry. Perfect prayer does not consist in many words. Silent remembering and pure intention raises the heart to the supreme power. Now I invite Miss Kezia from 2nd UG to lead us all in the prayer through a prayer song. A smile is the universal welcome. Now I invite Miss Monisha of 3rd UG to welcome the gathering. The world is round, and the place which may seem like the end may also be the beginning. Good evening to everyone present here. On behalf of Department of Chemistry and Energy Club, I heartily welcome our chief guest, Dr. V. Mohanraj, Assistant Professor of Chemistry, Manonmaniyam Sundaranath University, Constituent College, Kanyakumari. Sir worked as the Assistant Professor of Chemistry from 2008 to 2019 in Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts and Science, Chemistry from Government Arts College, Coimbatore. In the same institution, Sir completed his research programs MPhil and PhD in Chemistry under the guidance of Dr. S. Ponusamy, Head and Associate Professor of Chemistry, Government Arts College, Coimbatore. He did his research in synthetic organic chemistry and stereochemistry, which is one of the important fields in medical in the recent years. His PhD title for research was Synthesis, Characterization, Stereochemistry, Biological Investigation, and NLO activity of certain piperidine 4-1s and piperidines. Sir published 20 research papers in well-reputed SCI journals in Science Direct and Wiley Interscience with high impact. We are so honored to you, sir, for taking the time out of your busy schedule to attend this program, and I request our Honorable Chief Guest to take over the session. Thank you. Thank you.
Can I start now? Yes, sir, you can take over this session. Okay, sir. thank you. Thank you. Thank you. So, good afternoon, one and all present here. So, this is a virtual meeting. So, I am very happy. So, every minute, so I think that the Coimbatore and Nirmala College for Women, it's a fantastic college because of my first presentation in PG level. It's Nirmala College, they are conducting the recent trend in chemistry 2008. So that day I am very happy and get the best paper award in your reputed institution. So that is initiated to develop my research or my career start to Nirmala College. So every day, so I thank Nirmala College. Okay. First I would like to thank Principal, Secretary and HOD of Chemistry, Dr. Gunavali Madam and Subha Madam, so all other staff members, only. So give me a wonderful opportunity. So this is for the second opportunity, a third opportunity. And one is previous is one topic of the organic reaction mechanism, give opportunity for Dr. Divya. So second it is a virtual meeting for energy club for COVID time. So I would like to thank the Department of Chemistry, the Nirmala College for Women, the wonderful opportunity to give my topic today. So I choose for coronavirus because of why I choose this topic. So because nowadays they are thinking that many kind of confusions. As a chemistry students, as a chemistry people, as a chemistry researchers, so think that it is a many kind of ideas, many kind of videos. So day to day life it is published in social media. So they are watching in. So this is for coronavirus, this is for vaccine, this is for drugs, this is for affected in human body. So there are the plenty of knowledge in day to day life with this every human being. But so we are a chemistry knowledge. So think that, so how to relate with biological and chemistry. So this is where I am choosing this topic, and how to challenging the drug is overlooked with the virus or bacteria, some other fungals. So this is very important. So think that my topic is fight against. One second, I will share my PPT. Just so here today my topic is fight against novel coronavirus, a perspective of medicinal chemistry. So this is the title. So here fight against novel coronavirus. So which one is fight? So our body, our immune system, our drug, our vaccine. So which one is fight against the novel coronavirus? So here I am next line, it is a perspective of medicinal chemistry. Perspective of medicinal chemistry. So nowadays there are the many scientists to develop the drugs, and it is a very challenging to find out the some drug day to day. So this is perspective. What is my perspective? To identify it is a confusing methodology or confusing problem based on the medicinal chemistry. So we are studying about the science. So there are the many sciences there. The maths, physics, botany, zoology, computer science. There are the many sciences there, but particularly it is this world is focused on biochemistry or chemistry and biology. So this type of science is very tremendous work of predicting or discovering the drugs for animals. Animals means human being. So in case of we are affected in fever, we are taking some paracetamol drug.
and we are affected in some cold, we are taking some drug. So we are affected in illness, body pain, some other illness, so we have to take some drugs. So what is the drug? Drug means it is some molecules, okay. So molecule means we are talking about the ion combined with ion is atom is combined with the molecule. The molecule is so many molecules is reaction with and produced in new compound. It will be some other new functional groups or some other atoms react with some other body. Okay, so basically here talking about the many scientists, so telling that it is our body is a walking periodic table. Our body is a walking periodic table. You think that our skin is made upon the protein. So protein, what is protein? It just is the basic molecule is amino acids. Basic molecule is amino acids. RCH, NH2, COOH. So there are the two bifunctional group is there because of acid group and amine groups. So amino acids is building blocks are building block of made up on the protein. So another one important point is the carbohydrate. Another one important point is lipids, right? This is the important 3 points to made up on our body, human body. So carbohydrates you know very well, C6H12O6 or C12H22O11. So this is for monosaccharide, disaccharide, some other polysaccharides. This is totally we are called as a carbohydrate. Okay, and then it is a protein is a RCH NH2COOH. So this is for basically we are know that it is amino acids. So amino acids it is a building blocks or amino acids are created with protein or peptide made upon our body. So this is the day-to-day life our professors, our teachers are teaching with. This is the methodology. So little bit you think that our body is making for the protein, right? What is a lipids? Lipid is a many kind of the saturated or unsaturated fatty acids. Fatty acids means long chain 12 carbon of COOH group is there. Okay, so fundamentally, basically we are thinking that our body is made upon these 3 important chemical component. Okay, these chemical component is protein. First, it is fattest form is made up from protein. The protein, then again it will be give some generation for energy, give the carbohydrate, and another lipid is it is developing for our skin. Another one is micronutrients and vitamins. They are giving some nutrients or minerals. They are creating some bones or teeth, some other. It is a very important and strong muscles. They are creating of everything is chemicals. Everything is chemicals. So they are called as scientists called as our body, human body is a periodic table. Human body is a walking periodic table. We think that is our basically our body made up on carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, calcium, phosphorus, etc. So this is for the, it is a living thing organism. Living thing organism. That is our human body. Okay. So this our human body is a walking periodic table. There are the many kind of elements is there. So the minerals is there and some organic compounds is there, some inorganic compound is there. So you think that every body action, every body problems. So it is for it is a body reaction is some chemical reaction. Body illness is a chemical opposite chemical reaction. So this is for the fundamental concept of the idea. So basically now I am telling that it is our body is a walking periodic table, right? Okay. It is a molecule. So molecule, first you know that protein, it's a million type of protein is there our body. Our body having the million type of protein is there.
So this type of protein, how to face or how to accommodate in some other groups. So in case of we taking some drug, so suddenly we are administrating our drug, it will be dissolved in our stomach acids and action with the, suddenly it will be go to take the blood level and it will be give the some result. So that is very important. So here some organic molecule, some inorganic molecule give the action or give the some drug action in our body. So that is medicinal point. Medicinal point. It is a already our body is a carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, some other function group is there. So we are taking some drug. So drug having the some functional group or some atoms or molecules. So it will be go to our inside of the body to react with the particular chemical reaction. Some mechanism is there. So every scientist doing like that. Okay. So why medicine? So this is a particular point of we take this type of medicine. In case of we have to some illness, suddenly we take the medicines. So medicine is to completely the compound is chemicals. Chemicals. And chemical means compounds. Compound means it is the elements or components of the elements. Right? Here today my topic is fight against novel coronavirus as per the perspective of the medicinal chemistry. First we are thinking about the little knowledge of coronavirus. It's ongoing novel coronavirus disease of COVID-19. The pandemic make as the painful perceive that our bullet cells are blank so far that fighting against the severe human coronavirus. We are called as a HCOV. In spite of the vast research work, it is crystal clear that the evidence does not vary the commercial glucosamine and anti-H human coronavirus, right? Human coronavirus drugs. So the drug is and screening for the database or it is only for fastest option. The studies is initiative to recapitulate of medicinal chemistry of severe acute respiratory syndrome SARS. So this is a fundamental virus and SARS-CoV-2 virus. This is for the first, it is a study initiative to recapitulate to medical chemistry, right? So aim it is present and exquisite the delineation of the current research from the perspective of the medicinal chemistry to allow the rapid development of anti-SARS-CoV-2 agent, right? So basically this is introduction of the our title, and then the coronavirus is typically caused mild to severe the respiratory and intentional infection of the mammals. So first affected in the respiratory system, our lungs is affected, including the humans, right? The belongs to the family coronavirus to which comes under the order of nidovirales. So there are the four type of virus: alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, delta coronavirus. Already we met the alpha coronavirus, beta coronavirus, and gamma coronavirus. So the delta coronavirus will be spread over the all over world. These are way of third wave, right? So first two genera, the alpha and beta coronavirus mainly infect the mammals, wherever the gamma coronavirus and the delta coronavirus fall having these species, right? This is for the coronavirus. So everybody know this structure past 1.5 years because of coronavirus. As a chemistry, I am talking about it is a part M protein, spike protein, envelope, and ACE2 receptor, E protein, RNA, and N protein. So already I told that what is protein? Protein is a amino acid made up on the protein. Okay, already we know very well. Here M protein. Okay, so this is M protein, and this is for spike protein.
This protein is the different to spike protein, right? Another envelope, it is one type of cover, right? So this is for the receptor. Receptor means in case of we introduced any drugs or protein in our body protein to catch this receptor, right? So this is for the spike protein area, and this is for the receptor. So this is also protein. This is also our body, human body protein, receptors, right? Human body protein, right? So this is E protein. So inside of RNA, ribonucleic acids and N proteins, right? So everything is protein, okay? Everything is protein. You just think that. So already I tell you protein is R, CH2, COOH and NH2. The bifunctional group and many amino acids built upon the it is a formation of protein. So this is also everything is protein. Okay. So this type of protein is going to inside of our body. Suddenly another one protein, our body having the many type of protein is there. So totally it's more than lakh type of protein is in our body. So any one receptor will be catch that this type of protein. Okay, suddenly our human body, some immune system is roaming in our body in every place, right? Suddenly it is one type of foreign material will become and give the some distraction in our body. So information is given in our brain, right? So it is a foreign material will become, so it will be studied, okay, it will be studied. So suddenly it is a respiratory system is affected, and heart or kidney or some other circulative blood cells, white blood cells. So these are affected in our body. So suddenly it is accommodated some whatever. So which one is the protein is accommodated to this virus, right? So you see the target protein. So whatever may be. So you see this type of ribbon type of right. This is the protein structure. Okay, you just that this is the protein structure. So like that. So in case this is for binding molecule or binding another one important proteins. There are the different type of protein is there. So this is one type of protein. So protein is it is some other names or the Swiss protein bank. They are giving some name. Here the another one protein. So it is bind with it is equal, but it's a different protein to identify the our immune system. So suddenly to give the information to brain. So this foreign material will become to affect our immune system, right? Suddenly, so it will be grow like that, right? It will be grow like that. So how to protect? How to protect in case of we are this is dominant to our body. So go to accommodate some other protein phase or so protein platform. So it will be developed to the mitosis or meiosis process. So it is developed and to accommodate the some other place or surface, right? To give the some distraction in our respiratory system, right? But respiratory system to create the some problem to another 2 to 3 days, right? So immune system is completely failure. So suddenly it is a COVID virus is developed, right? Suddenly developed. So this is also we know very well because of last 1.5 years we are studying this type of okay. So lipid cells. Here the respiratory area is totally infected with the coronavirus, right, or SARS coronavirus, right? Area is for accommodating area is respiratory area. So this is for the one type of protein, so receptor, and then it is already coronavirus having the more proteins, but for example spike protein, some other protein is there, so it will be accommodated. So this is for system, right? So platform. So this is generally we talking about the
protein is, you see here, this is all or is our human body protein. So it will be joined together to locate the particular place to one virus to divide it in 2 or 3 or 4 and multiply it. To totally it is arrest with all proteins, right? It is will be affected for particular area. So here the medicinal chemistry. So that is one part for coronavirus. Just you that separate that. Here another one part is medicinal chemistry, right? Here drugs. So what is drugs? So vaccine is drugs. Vaccine is not drug. Vaccine is a 90% of deactivate coronavirus to administer it to our body to develop the immune system. So it's a vaccine is not a drug, but drug is so prepared from the laboratory. So our people means the chemistry scientists, they are doing the research day to day life. They are involved in particular mode of action of the drug in day to day life. So this is for the target drugs. So nowadays they are preparing the target drugs. So Lobinavir and Ritonavir. So this is for the common name. Here the molecule, you see the molecule, it is a very big organic molecule. What is the molecule? You just think that here the NH is there, keto group, and nitrogen and OH group, some other NH group is present here, right? You think that, so this is one type of molecule. Some people are discovered this molecule. So this is the drug. Okay, this is the drug. So you take this in our body for injection or a tablet or some other mode. Okay, so whatever maybe you take these type of target drug. So what will be happen? So it will be go to, it is totally, the virus is accommodate our protein. So our drug is go to target the particular proteins, or virus. So suddenly total virus will be damaged, right? So this is for the pharmacodynamic or dynamic system. So this is for the totally biochemistry, right? So this is for medicinal chemistry. In this of drugs we are taking, we are synthesized in laboratory. Okay. So the biosurfactants molecules. So in case of hydrophobic H and hydrophobic tail. So this is for the skin surface. So this is for our molecule and with water. So biosurface is this is our drug. So we are taking some drugs. It will be action will be doing like that, right? So for example, this is for the coronavirus. So it is lipidic membranes with embedded proteins that help the virus to infect the cell. So this is for the spike protein, the lipid membranes and the other kind. So we are taking our drug. Suddenly the biosurface, that means it is a surface lipid membranes will be damaged. So suddenly it will be go to inside and damage with the RNA. So virus will be totally affected or destroyed in our human body. Okay. So this is for the our synthesized compound. This is the particular place of the perspective of medicinal chemistry area, right? So already I told that. So protein is always amino acids, and it is a spike protein, M protein and RNA. So everything is a chemical component. RNA having the ribonucleic acid, that is one type of base compound. So suddenly it will be go to the total memories is collapsed, and virus is not mitosis or meiosis process. So this is for the very important point of drug target area, right? Here, so what is the mode of action? What is the target area? So this is a molecule. So this is a big molecule. You think that it is a one drug for this molecule. So which one is the active area? Active site.
cleavage site. So we have the more NH group is there. We have the more NH group is already we know very well. Compound having the NH, that is the alkylate molecules. In case of oxygen, in case of nitrogen, in case of some other double bond keto groups, there are the many functional group. It is affected with particular active site area. So it will be go to suddenly bind and kill the virus. So the simple atom of nitrogen NH or oxygen keto, so to combine together, so it will be action mode of cleavaging site is a very powerful action. So this is the medicinal chemistry. So we taking that, we prepare some organic compound, we prepared and doing, and we are involved with coronavirus or bacteria or fungal, whatever maybe you take the virus. So the active site is there. So virus is protein or bacteria. So everything is a chemical component. So suddenly you involve this our drug, prepare the drug to on the virus. So these are particular component NH or keto group, so are 5-membered group or 6-membered groups. So this one is active site. This is to affect the molecule, affect the virus, right? So this is for ACE2 receptor. So go to cleavage site here. It is another one point, and then it is for the, this is another one point. So totally it will be the some mechanism is there. Some mechanism there. So which one is the target drug? So target drug go to affect the particular virus, right? Okay. So this is the fundamental concept for the perspective of medicinal chemistry, right? So nowadays, so there are the many invention is there. So this is only for in vivo system. In vivo system. In vivo system means, so we take the, we prepare some drugs and go to examine with our human body or some other animals. So this is for the in vivo system. But basically nowadays there are the technology is developed in many times. So the computational chemistry is to help with the very easy finding to target drug. For example, of computational chemistry. Computational chemistry means medicinal chemistry. So for example, here we are taking one drug. So this is for the our drug molecules. For example, so this is for the molecular weight for 3,348 to take that, and this type of molecule involved with some other proteins, right? Protein like that. You take that the protein structure in Swiss protein bank. There are the many kind of structure is identified in day-to-day life. It's a Swiss protein bank. Swiss protein bank. You take that ID, this type of protein, and our compound. This is our compound. You bind with the protein and our drug. So what is the result? What is the binding result? So in case of the negative value will become, so the drug is acted with some active site area, right? So here this is for the some computational aspect. So in our research, my research, so I'm taking the black pepper. So for example, for some fruits of black pepper negro, black pepper have the widely used in the household spice and also the various system. So this is a medicine since time of the immemorial, right? The Piperidinaceae naturally belongs to the family of Piperidinaceae family. So I will take and I published the one book for black peppers. So 2018. So this is the type of research. So I'm taking the every person know that the pepper negro, the pepper having the one organic alkylate compound is the piperin compound. So this is the compound. The origin for this is the scientific name is pepper negro. So isolated from the compound. This is the 5 type of compounds. It's a piperitine, piperylene B, piperitinin,
piperylene, piperazine. So there are some isomer is there, but this is the most 90% compound is the piperine. Piperine is the main compound. Piperine is the main compound. This is the 90% of compound. So we are taking the, in case of we are affected with cold or some other fever, so suddenly we take one or two pepper in our body. So it will be it's a cure for the cough, some other disease. So why? So these molecules involved in the some other biological studies. So basically, the physiological effects of black pepper or piperine is it's a medicinal aspect. It is an anti-mutagenic and anti-cancer effect of black pepper. For example, for piperine. So piperine is an organic molecule or alkaloid molecule. So it will be cured as these type of problem, right? Anti-accident influence, other miscellaneous effect, anti-fertility effects on the respiratory system, and protective of effective and cytotoxicity by carcinogens, and inhibition of the drug metabolic systems, and modulation of the bioavailability of the therapeutic drugs. So phytochemical and circumstance, right? So this is one type of phytochemical studies. So I am going to take some 200 kg of 200 milligram of pepper and isolated with the succinate apparatus. The yellow color compound is appear, and solvent extraction method we are taking the some other compound, and then compound was identified further by PLC or some other column chromatography technique, and to compare with the melting point determination, pH determination, and spectral analysis and in silico analysis for molecular docking result. Here the Lipinski rule and ADMT with the help of the Excel software. This is the total scope of the present my work. So what is the title of compound? What is the this research? You think that because of fight against coronavirus, a perspective of the medicinal chemistry. That is one topic, one use. Now I am going to take one organic compound for our day-to-day life, into household spices for the pepper. I am taking the solvent extraction method. The compound was identified, and the compound was melting point determination, pH determination, spectral analysis, in silico molecular docking result, and Lipinski ADMT with the help of the Hex software. Right? This is for the computational studies, molecular docking studies. Why I take this? So this is the preliminary test for identify the drug and illness compound. So this is the in case of your UG undergraduate student, PG student have project work. So you take these type of work. It will be helpful to, in case of you are going to higher education, higher studies for PhD or postdoc or research work, you go to deal with the high molecules. Now I am talking about the single molecule for pepper, the piperine compound. Take that, and we are solvent extract method, isolation, chromatographic study, melting point determination. Then how to deal with the in silico analysis. In silico analysis is the computational molecular docking study. How to identify the computational oriented, and then in case of you are getting the better result from the molecular docking study in the computational oriented, then further you go to and laboratory and in vivo study, you go to lab, and you go to some other ethical clearance. You will be achieve some new finding the new drug molecules. Right here, this is the experimental method. I will go to extract the pure dichloromethane of using magnetic steroid bar. 25 gram of pure ground pepper and 30 ml of methyl chloride to 10 ml of the round bottom flask with the magnetic stirrer. This is the methodology. Attach a water contents to the top of the flask and allow the water to run through the contents with the dimethyl chloride, right? Then vaporize the reflexing with the solution of 20 minutes. So this is a fundamental. For example, undergraduate student is there. So you see, this is for my work, my laboratory work. So how to
I identified the drug and drug with protein and protein with binding with how to get a result, right? So after cooling the flask, the vacuum filter with the burner and the funnel and filter pepper, the filter out of the pepper ground, right? Was the ground to 10 ml of dimethyl chloride to save the drop of the filtrate of PLC analysis, right? Here isolation and purification technique, so I will get the pure component, so the pepper will be, right? It's one methodology. So what are the characterization I am completed? The melting point determination and thin layer chromatography for the TLC, simply we call it as a TLC, and then the UV visible spectrum. So UV visible spectrum is it is binding with what are the transitions there. So for pi star and n pi star, some other transition we are identified that, and FTIR spectra is binding with the FTIR spectrum to find out the functional group, right? And then proton and C13 number spectroscopy, the compound where the recorded using for 300 or 500 or 800 or 900 megahertz number spectroscopy is it's a standard reference. Methyl tetramethylsilane is a internal standard reference, right? Additional drug design is hex molecular modeling software, right? So this is the result. First I am going to isolated pepper compound, pepperine compound, take the UV spectrum. So I will get this like that, right? So I will get the two observant 342 nanometers, right? 342 nanometers reflect the compulsory. So it is a so this is for I will observe that it is a big band 342 nanometers, and another here with some pi star transition and n pi star transition. So I compare with the literature, our compound is good. So I identified why I take this UV spectrum. Simply, so this is a pepperine is the known compound, no problem. I will take and check that standard reference. So if you prepare some new compound or new drug in laboratory, you take the UV spectrum, you will get some result, pi transition, n pi transition. If the compound is color, so definitely the compound is here appear in one band. For in case of our compound is light yellow color, so nearly, so here there is no any observant of 400 to 800. So UV spectrum is 200 to 400 is a UV region, 400 to 800 is a visible region, right? So this is a fundamental idea to find out that in case of our compound is color, so definitely find out the UV visible spectrum, right? In case of our transition pi star and n pi star, the multiple transition is there, so you can easily find out that what are the HOMO and LUMO is easily find out the spectrum, right? Right. FTIR spectrum, I have many kind of functional groups. There are the tertiary amine is there, and is some organic compound, the aromatic group is there, right? Here the aromatic group is there, some other keto group is there, right? So identified with the IR spectrum, FTIR spectrum is identified the functional group, right? So and also it is compared with the literature compound, it is the same compound is coming in, right? Here you see the CH asymmetric stretching vibration is 219 around 3000. So I am identified that it's a wave number with the centimeter inverse. So asymmetric stretching conjugation and stretching keto group is 1700, and asymmetric group is finding with help of the FTIR spectroscopy. I confirm with the functional group of the pepperine compound, right? And NMR spectrum, you know the NMR spectrum is the how many proton is present in this molecule. So pepperine having this type of molecule is observed, and is 0 to 2 and then so 3 to 4, and some aromatic group is there. So this is the values are given here. So this is the identification method, and C13 number. So how many number of carbon is present? I compared with literature, it is the same peak will be appear, right? So this is one type. This is the final molecule. I confirm with the pepperine compound. Actually, pepperine is a known compound. We are IELTS in our book. We are taking the many kind of synthesis, many kind of structural is there. But why I take that? So simply we are taking the molecule
compared with the software. So how it is react with the different kind of proteins, right? So simply we are studying that, right? This is a molecular of structure of the purine compound. Here I am going to involve the drug design. I am going to involve the drug design. Pharmacy for drug is a chemical substance. It is used to treatment the cure, prevention or diagnosis of disease, are used to otherwise to enhance the physical and mental well-being. Drug may be prescribed for the limited duration, a regular basis of chronic disorder. Drugs are usually distilled with the endogenous, the biochemical by being induced from the outside the organism. So why drug design? So already we are the chemist, we are the scientist, we are the synthesized new compound. We find some new molecules based on the spectroscopy, some other spectral studies or X-ray crystallography. The compound is ready. Compound is ready to find out that is crystal clearly. You are finding the structure. So in case you are supposed to, so directly you may not go the study for the human being. So first of all, you think that this molecule go to how to act with the human protein or human body. You preliminarily the starting is computer is very helpful to you. Some software is very helpful to you, right? Nowadays the starting the softwares, Hex software, some other software is there. So starting the software is 9.1 or 9.2 version is many version is there. So here I am taking one disease. So this is I am identified the molecule of the purine. Now I am taking some problem oriented infection. So cryptogams neoforms is a yeast of the can living both of plant or animals. This is for one type of cryptographus neoforms. So this is the infection in drug resistant inducing. This is one of the infected virus animals. So it is infected in for which place it is a infection for drugs our body. So and 30 different species of cryptococcus neoforms. This is for the protein. It is a location for அதாவது என்ன அப்படின்னா the cryptococcus neoforms அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த புரோட்டீன் அந்த ஒரு வைரஸ் வந்து அந்த இடத்துல தங்கி அது ஒரு வாழ்வாதாரம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா தருது. அப்போ கிரிப்டோகாக்கஸ் நியோஃபார்மஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைரஸ். அந்த வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியோஃபார்மஸ் கிரிப்டோகாக்கஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து வளர விடுது. நம்ம பாடிக்குள்ள ஒரு ப்ரோட்டீனில் வந்து வளர விடுது. அதுதான் வந்து இங்கே நான் சொல்கிறேன். அப்போ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இது எடுக்கணும், ஏன் இந்த நோய் வந்து எதனால் வருது அப்படின்னா இது என்ன பண்ணுன்னா it is a people at risk at can be identified infected after the inhalation of microscopic airborne fungal spore. So this is affected in our lungs or some other body to suddenly affected. So our symptoms is blood visions and double visions, diarrhea, the bone pain and dented of the breastbone, chest pain, so confusing, cough, dry, hepatitis, fever, headache, nausea, skinless. So everything is there. அதாவது இந்த வைரஸ் உள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா கிரிப்டோகாக்கஸ் நியோஃபார்மஸ் உள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள்லாம் உள்ள வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ there is a people with weakened and immune system is damaged. So the fungus can spread in the other part of the body and cause to serious disease. Most infection is the neoform consists of the lung infection, right? So here my PPT is visible only? Yes, sir. Okay. Yes, sir. It's visible, Okay. sir. So you just think that it is maybe it is similar to the coronavirus. You think that cryptococcus neoformous cell and structure, right? It is a idealized structure like that, right? Okay. Cryptococcus neoformous seen in the lungs of the patient with AIDS. So I am taking this protein. This protein infected with the Cryptococcus neoform termed as the Cryptococcus.
இது அந்த எய்ட்ஸ் நோயாளிக்கு மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் ஆகிறது லங்ஸு. இந்த கிரிப்டோகாக்கஸ் நியோஃபார்மஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் ஆகுது. நம்ம பாடிக்குள்ளே போன உடனே இது பயங்கரமாக இன்ஃபெக்ட் ஆகி நிறைய பிரச்சனையை க்ரியேட் பண்ணிடுவோம். அப்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டா, இந்த ப்ரோட்டீனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டா அதனோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி எடுக்கணும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த ரிலேட்டிவ் த இன்டர்செல்லுலர் பேத்தஜன், ரைட்? ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ஃபெர்னஸ்டல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் FTS. அந்த நான் சொன்ன இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன இந்த வைரஸை இந்த கிரிப்டோகாக்கஸ் நியோஃபார்ம் அப்படிங்கிறத தன்னோட இடத்துல வளரக்கூடிய ஒரு எடுத்து வளர்த்தக்கூடிய ஒரு இடம் எது அப்படின்ட்டா இந்த வைரஸ். அந்த வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஃபெர்னன்ஷியல் ப்ரோட்டீன். அதாவது நம்ம பாடிக்குள்ள ஒரு எய்ட்ஸ் நோயாளி பாடிக்குள்ள இந்த வைரஸ் இருக்கும், அதாவது இந்த ப்ரோட்டீன் இருக்கும். அது டக்குன்னு அவர் அந்த வைரஸ்னால அஃபெக்ட் ஆகிட்டாருன்னா இந்த வைரஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு இடம் கொடுக்கும். இந்த ப்ரோட்டீன் தான் இந்த ப்ரோட்டீன் இந்த ஏரியா இந்த ஃபெர்னன்ஷியல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் FTS தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது தங்குறதுக்கு இடம் கொடுக்கும். ஏன் இடம் கொடுக்குன்னா நம்ம பாடியில் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்கும். அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வைரஸ் ஃபாரின் மெட்டீரியல் வந்து தங்கி வாழ்வாதாரம் பண்ணி அது மைட்டாசிஸ் ஒரு வாழ்வாதாரம் ஒட்டுண்ணியாக வாழ்கிறதுக்கு வந்து இடம் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகிடுது அப்படின்ட்டா இந்த ஃபெர்னன்ஷியல் டிரான்ஸ்ஃபரன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இடம் தரும். அது இடம் தந்த உடனே அது வசதியாக உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணும், மைட்டாசிஸ் மியாசிஸ் ப்ராசஸ்லாம் உடஞ்சி என்ன பண்ணோம் பாடிக்குள்ளே அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ வந்து நமக்கு பாடிக்குள்ள வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதில் என்ன அப்படின்ட்டா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்டுக்கு நடக்கிற விஷயம். அதே மாதிரி வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு எப்படி நம்ம RNA இருக்கோ அதே மாதிரி தான் எய்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த HIV ஹியூமன் சிகோ வைரஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா RNA இருக்கும். இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால் அந்த RNA வைரஸ் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. அதாவது என்னென்னா ஒரு சபரி முடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சடை பின்னும்போது எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு அந்த இதை வச்சு லேயர் வச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது எல்லாம் முடி மாதிரியே இருக்கும்லாங்க. அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த RNA-க்குள்ளே போய் இது FTS-க்குள்ளே போய் அதை வந்து அப்படியே உள்ள ஜாயிண்ட் ஆகி இந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் அந்த என்ன சொல்கிறோம் மல்டி டிசிப்ளினரி த வேலிடேட் த கிரிப்டோகாக்கஸ் நியோஃபார்ம் FTS ரெண்டு கம்பைன் ஆன உடனே CN-FTS அப்படின்னு சொல்கிறோம். CN அப்படின்னா CN அப்படிங்கிறது கிரிப்டோகாக்கஸ் நியோஃபார்மஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வந்து ஃபெர்னன்ஷியல் டிரான்ஸ்ஃபரஸ் FTS கூட ஜாயின் பண்ணி கிரிப்டோகாக்கஸ் நியோஃபார்மஸ் CN-FTS ரெண்டு காம்பவுண்டு பைண்ட் ஆகிக்குது. ஸோ இதுதான் ட்ரக் டார்கெட், இதுதான் சோர்ஸ் டு செவரல் ஆன்டி கேன்சர். இது மாதிரி வந்து உள்ள பாடிக்குள்ளே போனது இன்ஹிபிட் பண்ணி நிறைய பிரச்சனைகளை கிரியேட் பண்ணிட்டு ரொம்ப பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்போது இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டா நம்ம லங்ஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு பாதிக்குது. அந்த லங்ஸ் பாதித்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டா நம்ம டக்குன்னு த ட்ரக் பொட்டன்சி ஆஃப் த பைண்டிங் அஃபினிட்டி. ஸோ சடன்லி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேட்டா பேஸ் பிரகாரம் வந்து உடனே வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே கொண்டு போய் ஒரு ட்ரக்கு கொண்டு போய் உள்ளே போட முடியாது. ட்ரக்குள்ள உள்ள போட்டோம்னா மற்ற செல்லில் டேமேஜ் ஆகி நம்ம பாடியில் வந்து மற்ற வகை எல்லாமே என்ன சொல்கிறது உயிர் போயிடும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா டார்கெட் ட்ரக்னு அந்த பொட்டன்ஷியலை எந்த ட்ரக்கு நம்ம அஃபெக்ட் ஆகுது எந்த ட்ரக்கு கொண்டே கொடுக்கணும் அந்த ட்ரக்கு மட்டும் தான் நம்ம உள்ள அஃபெக்ட் பண்ணணும். இப்போ அது மட்டும் தான் போய் அது ஹீமோதெரப்பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு கேன்சர் செல் வந்து பாதிச்சு அப்படின்னா பர்டிகுலர் ஒரு ட்ரக்கை கொடுத்து அந்த ஏரியா மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். அந்த ஏரியா அஃபெக்ட் ஆகும் மற்ற ஏரியா டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்ட்டா அது பிரச்சனையாகும். ஸோ அது மாதிரி பைண்டிங் அஃபினிட்டி டேட்டா அலாங் வித் டிட்டர்மினேஷன் ஆர் நாட் டிட்டர்மினேட் வித் ஓவர்லாப் பொட்டன்சி ஆஃப் ட்ரக். அப்போ பர்டிகுலராக வந்து பாருங்கள் ஒரு ட்ரக் அந்த எந்த ஏரியா இன்ஃபெக்டட் ஏரியா அந்த ஏரியாக்குள்ளே அந்த ப்ரோட்டீனுக்குள்ளே நம்ம ட்ரக் போய் உட்கார வைக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ன பண்ணுது இந்த கம்ப்யூட்டர் பண்ணுது. அப்போ வந்து அந்த ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் அதோட ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த என்ன வைரஸ் வந்து உட்காந்துருக்கு அதனோட ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிறோம். அது எப்படி உட்காந்துருக்கு அப்படிங்கிற லொக்கேஷன் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரக்கை கொண்டே அந்த இடத்துல பைண்ட் பண்ணுறோம். பைண்ட் ஆச்சுன்னா மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் நைட்ரஜனை வேறு என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறது எதை போய் மோட் பண்ணுது அது எந்த அளவுக்கு போய் பைண்ட் ஆகி உட்காருதோ பைண்ட் வந்துச்சுன்னா அதாவது ரிஜிட் பண்ணிடும். அது வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்த இடத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணால் டைட் பண்ணிடும். அப்போ டைட் பண்ண உடனே என்னது மாலிகுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் ஆகும். மாலிகுல் மீன்ஸ் வைரஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. இந்த மாலிகுல் நிறைய மாலிகுல் போய் அங்கேயும் போய் என்ன சொல்கிறது ஒரு சண்டை போட்டுட்டு இருக்க 2 பேர் சண்டை போட்டுருக்கா அப்படின்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஆள் போய் இறுக்கி ஒரு ஆளை பிடிச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயும் போக முடியாமல் தடுத்து நிறுத்துற மாதிரி வந்து போனால் அந்த ஃபைட்டு வந்து நடக்காம வச்சுக்கும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா அது அந்த ட்ரக் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அகேன்ஸ்ட் ஆன்டிஜெனிசிஸ். ஸோ இது மாதிரி நடக்குது. இந்த ட்ரக் நடந்த உடனே வந்துன்னா சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நடக்குது இதில் வந்து நான் ஒரு ரிசல்ட் எடுத்துருக்கேன். ஸோ ஹியர் we are talking about the Lipinski rule is very important. So every molecule in case of we are involved in the drug doctrine, the molecular doctrine, the Lipinski rule is very important. What is Lipinski rule? So our compound having not more than 5 hydrogen bond donors. So that is very important. This 5 rule is very important. Our molecule is not more than 5 hydrogen bond donor. Nitrogen or oxygen atom which one or more hydrogen atoms. Not more than hydrogen bond acceptor. Bond donor, bond acceptor.
more than 100 hydrogen or more than 5 hydrogen bond. So nitrogen oxygen atom molecular mass must be less than 500 Dalton, and octanol water partial and coefficient log P should not be the greater than 2 to 5. ஸோ இது நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டா, நம்ம ட்ரக் எடுத்துக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, நம்ம ட்ரக்குக்கு வந்து நான் பெப்பர் எடுத்துருக்கேன். இந்த பெப்பருக்கு வந்து இந்த இவ்வளோ கேரக்டர் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு மாலிகுல் எடுத்த உடனே வந்து எல்லா மாலிகுலும் போய் நம்ம பாடிக்குள்ளே வந்து கொடுத்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து ஆக்ஷன் ஆகாது. நம்ம பாடிக்குள்ளே மாத்திரை சாப்பிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு மாத்திரை கரையணும். மாத்திரை கரைஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாலிகுலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 ஹைட்ரஜன் டோனார் இருக்கணும், ரிசப்டார் 10 ஹைட்ரஜன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறது இருக்கணும், வாட்டர் மாலிகுலர் டிசால்வ் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும், டக்குன்னு ஆக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது வந்து இந்த சிஸ்டத்தில் தான் சொல்கிறோம். இப்போ எப்படி வந்து டாக்டர் போனோன்னே வெயிட் எடுத்தோடனே போய் வெயிட் பாருங்க அப்படிம்பாரு. வெயிட் பார்த்து உங்களுக்கு டேப்லெட் தருவார். 500 mg தரணுமா, 600 mg தரணுமா, இல்லை அதுக்கு மேலே 800 mg தரணுமா அப்படின்ட்டு. அது ஏன் அப்படி தராங்க அப்படின்ட்டா, அவங்க வெயிட் இருக்கிற அளவுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாலிகுலோட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தருவாங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நம்ம சொல்லுவாங்க. இங்கே மாலிகுலர் வெயிட்டில் இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து ஆம்பிட்டோரிசின் பி, செட்டோகேன்சோல் அண்ட் இன்ட்ரோசல் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக், இதெல்லாம் நோன் ட்ரக். இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா மாலிகுலர் வெயிட் வந்து 9 to 4, 439 இந்த மாதிரிலாம் மாலிகுலர் வெயிட் இருக்குது. இந்த மாலிகுலர் வெயிட்டில் நம்ம பிப்ரின் காம்பவுண்ட் இங்கே வச்சுருக்கோம். ஸோ ஹியர் யூ சி our compound the piperine from the black pepper, so 285.33 molecular weight. It's similar, it is acceptable for the first point, and molecular formula is C17H19NO3 and X log value 0, 6.3, 5.7, 2.3, 6.3. Our compound is 3.5, at most 2. It is similar with the known drugs. And hydrogen bond donor 12, 0, 0, 14, 14, but our compound is 0, so it is always active. And hydrogen bond is acceptor 18, 3, 9, so our compound is 3. So this is the result of the Lipinski rule, our black pepper. So involved with the computer, right? So I am taking the computational study with the PubChem and RASMOL and hexamolecular software. So nowadays there are the many kind of starting the software is there. So I am taking that time is a hex is a molecular docking software. It is a graphics program for only based on the computer, right? So here I am taking the inhibitor for the financial transfer program new commerce drug. You see, so this is for the docking result. So already I told that protein and ligand molecules the before docking. So before docking, so this is our molecule. Here you see, this is our molecule. This is before docking. I am not docked here. So the molecule is acted as the this type, like this, right? Now I am docked with this. This is totally cluster solution mode of molecule is, it is a protein with ligand. So there are the some rigid formation is formed. The structure is totally changed. You see, this is the structure, the before docking, after docking, you see like this, right? The hex molecular docking software give the very biggest result for this compound. You see the black pepper result. So this is for the known compound. So antibiotic. Here the for example one is ambitiosin B 337. Our compound is 249. Almost similar and -3. So here the cetocozinal. It is one type known drug 283, 246. So here is butanofan 234. Our compound is 246. Then E safe. It is almost it is value for compared with the known drug. So our E minutes is minus 236.48. E max is minus 60.93. So compared with the known drugs, so almost our compound is similar. So it's a genetically drug design is a piperine state. It was an inhibitor for the financial transference. The result is and Lipinski rule and ADMAT rule. So almost our known compound and with comparison with our isolated drug piperine compound is almost similar. So in case of you take the piperine compound for this disease, so suddenly it will slowly will be solved in our human body because of, so in case of your body is affected, so suddenly there are the people is like that is a natural food, natural spicy item for the clove, pepper, gingers. So there are the many natural food you will be take, right? Okay.
The compound of piperine was used to stop the function of the protein international transference to avail of the disease of cause to organism Cryptococcus neoformis, also compared with the existing known drugs, and then values and energy level is everything is published. So concluding this studies, what is I am give the answer. So identify the TLC and melting point and C13 spectral data, everything is over. Finally the chemical compound is differing. Activities checked with proved through the in silico analysis molecular activity with the Lipinski rule adenine. In silico drug design, the differing states it was an inhibitor for preferential transference Cryptococcus neoformis. So simply again telling that the very easily. ஸோ எவ்ரி மாலிகுல் ஏதாவது ஒரு மாலிகுல் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த மாலிகுலை வந்து உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டார்கெட் ஏரியாவில் கொண்டு போய் நம்ம செக் பண்ணி தான் அதை கொண்டு வர முடியும். இப்போ கொரோனா வைரஸ் இப்போ பயங்கரமாக இருந்துகிட்ருக்கு, இதுக்கு இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியல. ஏன் கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னா இப்போ நம்ம பாடிக்குள்ள ஒரு அந்த கொரோனா வைரஸ் உள்ளே போய் நல்லா டெவலப் பண்ணி நல்லா ஆளை கொள்கிற அளவுக்கு வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம ட்ரக்ஸ் எல்லாம் நிறைய கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க. பட் அது வந்து அது உட்காந்துருக்கிற ப்ரோட்டீனில் போய் இது போய் நம்ம கொடுக்குற ட்ரக்கு வந்து அந்த வைரஸை மட்டும்தான் அஃபெக்ட் பண்ணவே தவிர நம்ம பாடியோட ஸ்கின்னோ அல்லது வேறு இருக்க ஆர்கனைசேஷன் தொட்டுட்டா அது வந்து இறந்துருவாங்க. அதனால் வந்து ட்ரக் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி இன்சுலிகோ ட்ரக்கில் போய் நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய மாலிகுலோட டெய்லி என்ன சொல்கிற ஒரு 1000 மாலிகுலோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கம்பைண்ட் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரியோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ரிசல்ட் மைனஸில் வருது அப்படின்னா அந்த மைனஸில் வர ரிசல்ட் எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ட்ரக் எடுத்து உடனே அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அஃபெக்ட் ஆன ஹியூமன் பீயிங் வந்து அந்த வைரஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க, இன்ஹிபிட் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு இது பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபைட் அகேன்ஸ்ட்டு, அதாவது சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன், எந்த ஒரு காம்பவுண்ட் நம்ம சிந்தசைஸ் பண்ணாலும் ஸோ அந்த மாலிகுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீனோடவும் பர்டிகுலர் வைரஸோடவும் வந்து எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது அதை மட்டும் போய் அஃபெக்ட் பண்ணி ஃபார்மகோ டைனமிக், அது பேர் ஃபார்மகோ டைனமிக், அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணி அதை மட்டும் கொண்டு நம்ம ஹியூமன் பாடிக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் க்யூர் பண்ணுறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிசின் கெமிஸ்ட்ரியோட வேலை. ஸோ வேர்ல்டு இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் த நியூ ட்ரக் ஃப்ரம் கெமிஸ்ட்ரி மேன் ஆர் கெமிஸ்ட்ரி சயின்டிஸ்ட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் ப்ரவுட் டு கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். So if you are UG students or PG student, you are confusing why I am taking the chemistry subject. So definitely you proud. So we are a new invention scientist, right? So you will become a very good scientist in our world, right? So thank you once again the Department of Chemistry and Nirmala College to give me such a wonderful opportunity to deliver my talk. So if you have any doubts, please ask me. Thank you. Madam? Sir, very excellent presentation, sir, on the new topic, because for the last 1.5 years we have been speaking about COVID, but you have kindled the minds of these students to proceed with research on this COVID. Hope they would have got an informative session. Students, if you have any doubt, you can ask him. Yes, any doubt? No doubt. No doubt. Very, yes. Excuse me, sir. Your talk was very interesting, sir. Okay, madam. Thank you, So madam. just I wanted, it's not a question, just a clarification. Yes, madam. Any idea about the vaccination, sir? How they are working? How it fight against COVID? Yes, madam. Actually, madam, vaccine தமிழில் சொல்லிடுறேன் மேடம். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட் யூஜி ஸ்டூடெண்ட் தான் அவங்களுக்கு புரியுங்களா மேடம்? Yes, sir. ஆக்சுவலாக வேக்சின் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த நம்ம அம்மை நோய் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வந்தது இல்லைங்க. அந்த அம்மை நோய் எப்படி அப்படின்ட்டா நிறைய பேர் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள், அதாவது லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்துட்டாங்க. இதுக்கு மருந்தே இல்லை. அதாவது முல்லை முள்ளால் எடு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அம்மை நோய் வந்துச்சு அப்படின்ட்டா ஏற்கனவே இருந்த ஒரு புண்ணு இருக்கிற, அதாவது அது பெருசாக பழுத்த புண்ணு எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க ஊசியில் குத்தி அதை என்ன பண்ணுவாங்க திருப்பி நம்ம பாடியில் குத்தி விட்டுருவாங்க. அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெட் செல்ஸ் மேடம். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 90% வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைரஸை கொன்று
ஒரிஜினல் வைரஸை கொண்டு 90% அல்லது 80% வந்து அதோட டீஆக்டிவேட் பண்ணி, அதாவது நம்ம ஒரு சாதாரண என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டா உயிரோடு இருக்கும் கைகளால் வெட்டி, அதாவது நம்ம ஒரு மனுஷன் இருக்கா அப்படின்னா ரெண்டு கையையும் காலையும் வெட்டிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா விட்டுறது, அப்படியே வந்து அந்த உயிரோடு வாழ்றது. நம்ம பாடிக்குள்ள வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, உள்ள அனுப்பிடுவாங்க. அப்போ நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக சுற்றி ஃபஸ்ட் இம்யூன் சிஸ்டம், செகண்ட் இம்யூன் சிஸ்டம், 2 இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது மேடம். அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஃபாரின் மெட்டீரியல் வந்துன்னா ஃபஸ்ட்டு அதாவது முன்கள போர் வீரர்கள் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்கும். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்ட்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணும். நான் எப்படி அந்த ரிசெப்டார் ப்ரோட்டீன் வருது அக்செப்ட் பண்ணி ஒரு வைரஸ் உள்ளே கொண்டு வந்துடும். அந்த ரிசெப்டார் ப்ரோட்டீன் உள்ளே கொண்டு வந்தோடனே என்ன பண்ணும் அப்படின்ட்டா தகவல் போகும், இன்ஃபர்மேஷன் போகும். ஒரு ஆள் ஃபாரின் மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த ப்ரோட்டீன் ஆள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கமடேட் பண்ணியிருக்கிறான், அவன் வந்த உடனே வந்து மல்டிபிள் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுன்னா ஆர்டர் எப்படி வரும் அப்படின்ட்டா ஃபஸ்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் நீங்கள் போய் ஃபைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்ட்டா நிறைய பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முன்னாடி 10 பேர் சண்டை போடுறாங்க, நம்ம ஆளு இங்கே 10 பேர் சண்டைக்கு போகிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ முன்னாடி இருக்கிற 10 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர பலமாக சண்டை போட்டுருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற நம்ம போன 10 பேர்த்த வந்து கொண்டுறாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணுவோம், 10 பேரில் ஒரு ஆள் போய் என்ன பண்ணுவான்னா செகண்ட் இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு சொல்லிட்டு வந்துடலாம். இது மாதிரி வந்து அவனை 10 பேர்த்த கொல்ல முடியல, அவன் வந்து பயங்கரமாக வந்து ஃபைட் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா, முன்னாடி முன்னோக்கி வந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவான். அப்போ செகண்ட் இம்யூன் சிஸ்டம்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஆள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலட்டா அவன் எப்படி இருந்தான், எந்த மாதிரி அவன் சண்டை போடுறான், எதை நோக்கி அவன் சண்டை போட்டு அழிக்கிறான் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேதர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அப்போ கேதர் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டா அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லு வந்து எடுத்த உடனே கொண்டுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் எல்லாம் வந்து கேட்ட உடனே என்ன பண்ணுதுன்னா செகண்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பண்ணால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வந்து ஆயுதங்களை எடுத்துக்கு. அப்போ வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஒரு வைரஸ் வந்து ஆர்என்ஏல வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகி வந்து லங்ஸ் பாதிக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் என்னால் தயார் பண்ண முடியல அப்படின்னா செகண்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கோடிங் எடுத்துரும். 90% கோடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், செகண்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் வாங்கிடும். வாங்கின உடனே என்ன பண்ணும் அப்படின்ட்டா டக்குன்னு போய் என்ன பண்ணும், இது செகண்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் போய் ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு ஃபைட் பண்ண உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணால் அது இதனோட டெக்னிக் தெரிஞ்ச உடனே அந்த வைரஸ் கொள்ள ஆரம்பிச்சிடும். ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் வைரஸ் வந்த உடனே வந்து பாடி வந்து நல்ல இம்யூன் சிஸ்டம் இருந்தது அதனால் பொழைச்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேடம். இம்யூன் சிஸ்டம் இல்லை அப்படின்னா வந்து இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது காரணம் இதுதான். நம்ம ஃபஸ்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் செகண்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஒருத்தருக்கு இருக்குது அப்படின்னா அந்த பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்ற ஆர்என்ஏவோட கோடிங் எடுத்து இதை செகண்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு டம்மியை வந்து ரெடி பண்ணி சீக்கிரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரிஜினல் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு போய் ஃபைட் பண்ணி கொண்டுரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடிக்குள்ள நார்மலாக நடந்து அந்த வைரஸ் போகிற இன்கேஸ் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ள வைரஸ் வந்துட்டு போயிடுச்சு அப்படின்ட்டா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெம்பர் அவனோட எப்படி தாக்கணும் எப்படி கொல்லணும் அப்படிங்கிற சிஸ்டத்தை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கு. அப்போ நம்ம பாடிக்குள்ள அந்த மெமரைஸ்டாக இருக்குது. அதை சொல்லுவாங்க ஒரு டைம் வந்து அம்மை வந்துச்சுன்னா மறுபடியும் திருப்பி வரவே வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் என்னென்னா நம்ம பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி டைஃபாய்டு வந்து குழந்தைங்களுக்கு போடுவோம். நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்சினேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அந்த ஏஜுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 வருஷம் தான் அந்த வேக்சினோட தாக்கம் இருக்குல்ல. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேக்சின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடி இம்யூன் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெம்பரேனில் வந்து பதிவாயிடும். இன்கேஸ் அந்த டயத்தில் வைரஸ் ஏதாவது வந்துருச்சு அப்படின்ட்டா இது போய் என்ன ஒரு 2 நாளைக்கு சாதா காய்ச்சல் மாதிரி வந்துட்டு அப்படியே போயிடும். இதுதான் நடக்கிற விஷயம். இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்ட்டா அந்த வைரஸ் வந்து பர்டிகுலர் ஏரியா அஃபெக்ட் பண்ணி நம்ம கொண்டுரும். இது வேக்சின். இந்த வேக்சினுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீஆக்டிவேட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது என்னன்னா செயலிழக்கப்பட்ட வைரஸ். அதாவது வந்து ஒரு 90% தான் அதோட உயிரோடு இருக்குது. 10 to 20% உயிரோடு இருக்குது. 80% கொண்டுருவாங்க. கொண்டு அந்த வைரஸை வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே அனுப்புவாங்க. பாடிக்குள்ளே அனுப்பினோடனே இந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து ரெடி பண்ணி காய்ச்சல் வரும். காய்ச்சல் வந்தோடனே ஃபஸ்ட் இம்யூன் சிஸ்டமே அதை ரெடி பண்ணும். ஒரு சிலருக்கு வேக்சின் போட்டோன்னே காய்ச்சலே வராது. ஒரு சிலருக்கு காய்ச்சல் வரும். ஃபஸ்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் டேமேஜ் ஆகும். செகண்ட் இம்யூன் சிஸ்டத்தில் 2 நாள் காய்ச்சல் சரியாகும். இந்த மாதிரி அதே இம்யூன் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணி அந்த வைரஸ் வந்து மெம்பரன்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்போ கோடிங்லாம் கரெக்டாக இருக்கனால ஒரிஜினல் வைரஸ் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டா டக்குன்னு என்ன பண்ணும் அப்படின்ட்டா இதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி நம்மளை காப்பாற்றும். இதுதான் மேடம் வேக்சினேஷன். அப்போ வேக்சினேஷனுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சொல்கிறேன். இதில் நம்ம கோவிஷீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ஸ்பைக் நம்ம அந்த சிம்பான்சிஸ் குரங்குலேருந்து நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஒரு ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு இடம் கொடுக்குறது ஒரு ப்ரோட்டீன். அது வந்து வாழ்கிறதுக்குண்டான இடத்த கொடுக்குறது வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன். இப்போ கோவிஷீல்டுன்னு சொல்கிறது அந்த ப்ரோட்டீனை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வாழ்கிறதுக்குண்டான இடத்துல வாழ்கிறதுக்குண்டான வைரஸ் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரங்கோட சளியிலிருந்து எடுத்து அந்த வைரஸை மேக் பண்ணி அதை நம்ம பாடிக்குள்ள அனுப்பி அதை வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க இம்யூன் சிஸ்டத்தை. கோவேக்சின்ங்கிறது ஒரிஜினல் வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் எடுத்து அந்த வைரஸை வந்து செயலுக்கு 80% அளவுக்கு செயலுக்கு வச்சு ஒரு 20% ஆக்டிவில் நம்ம பாடிக்குள்ள அனுப்புவாங்க. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வேக்சின் அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் சிஸ்டம். நம்ம வந்து இதுதான் வந்து அந்த காலத்துலேருந்தே பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த வேக்சினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து அன்றைக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே வேக்சின் போட மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ போடுறாங்க. ஏன்னா சிஸ்டம் வந்து இதுதான். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாடிக்குள்ள இம்யூன் சிஸ்டம் இல்லை அப்படின்னு தான் கஷ்டம்.
இம்யூன் சிஸ்டத்தை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக வேக்சின் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாடியில் இம்யூன் சிஸ்டத்தில் அந்த பதிவு பதிஞ்சிடும், வைரஸோட பதிவு பதிஞ்சிடும். இப்போ ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்ன அப்படின்ட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட் வைரஸ் ஆல்ஃபா பீட்டான்னு சொல்லியாச்சு, இதெல்லாம் வந்துட்டு போயாச்சு. இதெல்லாம் வந்து அதனோட கிளாசிஃபிகேஷன், அதுக்குள்ள வகைப்பாடுகளுக்குள்ள இருக்கிற வைரஸ் தான். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெல்டா வந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் பாடிக்குள்ளே எந்த வைரஸ் வந்தாலும் அந்த மெம்பரேன்ஸில் வந்து சிஸ்டத்தில் பதிவாகிருக்கும். அந்த பதிவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய வைரஸ் எந்த வைரஸ் எல்லாம் வந்துட்டு போனாலும் அது பாடி வந்து ஒன்று பண்ணாங்க, ஹியூமன் பாடி ஒன்று பண்ணாங்க. இதுதான் வந்து வேக்சின். தேங்க்யூ சார். ஓகே மேடம், தேங்க்யூ மேடம். இது கரெக்டாக நீங்கள் தான் சொல்லணும் மேடம், ஏன்னா நீங்கள் டவுட் கேட்டிருக்கீங்க. கரெக்ட் தான் சார். ஓகே மேடம். Girls, any other questions? If you have any questions, you can ask sir. If no other doubts, we can proceed on to the formal vote of thanks. Thank you, sir, for your thought-provoking words. Gratitude is the seed that comes from our heart. I call upon Miss Neha of 3rd BSc Chemistry to deliver the vote of thanks. The heart that gives thanks is a happy one. Hereby, I extend my heartfelt thanks to our Secretary, Reverend Sister Dr. Ruby Alankara Medi, and our Principal, Reverend Sister Dr. M. Helen, for their constant motivation and encouragement towards us. Next, I thank today's speaker, Dr. V. Mohanraj, Assistant Professor, for sparing his valuable time to educate us on the topic Fight Against COVID-19 Viruses in the perspective of medicinal chemistry. Thank you, sir. Next, I thank our HOD, Dr. N. Gunavati, and the coordinators, Dr. C. Shubha and Mrs. Valli, assistant professors and the staff members for arranging such sessions even in this pandemic. At last, I thank all my fellow friends for their patient listening. Once again, I thank you all. Thank you. Sir? Thank you, madam. Thank you. Thank you.